ठीक है जी, तो इस रीऑर्डर ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੀऑर्डर 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮਸ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਿੰਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ देयर आर सम लिंक्स here and there, ਹੋਰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ, ਕੁਝ ਰਿਪੀਟਡ ਵਰਡਸ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਿਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ, off that number the new introduction BGCIV, I don't think this would be the introduction क्योंकि ये short form है। The BGCI, Botanical Gardens, a charity that has compiled a list of trees on the basis of data gathered from its network of 500 member organization। ठीक है जी, okay, member organizations ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, I can see the word okay, the researchers claim to have collected information of that number। ਕਿਹੜੇ number ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? BCG in collaboration with something AV introduction, I don't think introduction ਹੋਏਗਾ। so let's have a look at this introduction ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ sentence ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। so I think that the next sentence most likely would have been like, the researchers claim to have collected information over a period of 2 years from source including over 500 published content and 80 experts in the BCGI's network। Okay, कुछ तेना को data है। Alright, so data की कहता है, let's have a look at this। I'll go with this because it's short form ही ने। BCGI in collaboration with the International Union of Conservation of Nature identified 60,065 trees currently living on Earth। Of that number, more than half are found to occur only in a single country। Okay, that makes sense now। is number the other। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ the only reason I went with this one is क्योंकि ये member organizations ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ members ਭਾਈ researchers ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਡੇਟਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। so I'll go with that। okay, just this idea। so this and this should be a pair, this and this also should be a pair। I'm not so sure of the other one। ठीक है, आगे बात के देखते हैं। the organization has revealed that more than 60 are available globally। इंट्रोडक्शन भी हो सकता है, कंक्लूजन भी हो सकता है, because conclusion से back to okay, just to take a risk I'm going to make it as my introduction because ਇਹ ਕਿਤੇ end 'ਚ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ end 'ਚ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ conclusion ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ introduction 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। irrespective of ਅਗਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ we should get at least 3 marks। let's have a look। ਓਕੇ, there you go। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਹੀ ਹਿੰਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ this sentence does not sit like a conclusion, so I just left it at the introduction, ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। so hopefully this is the right way to do it। so good luck everyone। this was a tricky reorder, please go through it one more time।